Naquila apoca, pericia que nosa casa estava desmoronando, por dentro e por fora. Quando alho para trás hoje. Ainda consigo sentir o peso daqueles dias. Neo era apenas a falta de dinheiro. Era algo mais profundo, mais difícil de explicar. Era como esse cada parte de nossa casa cargas as preocupações que minha me tentava esconder de nós. Eu tinha apenas 16 anos e acreditava que os adultos sempre encontravam uma solução para tudo. Mas naquele ano, comecei a perceber que nem mesmo minha me tinha todas as respostas. Depois que meu pai foi embora, as coisas mudaram rapidamente. As contas começaram a se acumular sobre a mesa da cozinha. O telhado precisava de reparos. A pintura das paredes descascava aos poucos. E mesmo assim, minha me continuava acordando cedo todos os dias para trabalhar, tentando manter sorriso no rosto. Mas eu conseguia ver o cansaço seus olhos. Havia noites que eu a encontrava sentada sozinha na varanda, olhando para o nada. Ela pensava que ninguém percebia, mas eu percebia. O silêncio dela dizia muito mais do que qualquer palavra. Está tudo bem, me? Eu perguntava. Ela sempre respondia da mesma forma. Claro que está. Não se preocupe comigo. Mas eu me preocupava. Como não me preocupar? A mulher que sempre parecia forte agora carregava peso enorme sobre os ombros. E por mais que tentasse esconder, aquele peso estava afetando todos nós. Meu irmão mais velho, Lucas, também percebia isso. Diferente de mim, ele não falava muito sobre seus sentimentos. Era do tipo que observava tudo em silêncio. Passava horas no quintal, analisando a casa, medindo paredes, anotando coisas em velho caderno que carregava para todos os lados. Na pouca, eu não entendia o que ele estava fazendo. Achava apenas que era uma forma de fugir dos problemas. Mas eu estava errado. Muito errado. Uma tarde chuvosa, enquanto a água escorria por uma goteira na sala, minha me deixou escapar suspiro tão profundo que parecia carregar a nós de preocupação. Foi naquele momento que algo mudou. Lucas observou a cena em silêncio. Depois fechou seu caderno devagar e ficou olhando para o teto por alguns segundos. Havia algo diferente em seu olhar. Algo que eu nunca tinha visto antes. Não era tristeza. Não era medo. Era determinação. Naquela noite, durante o jantar, quase não houve conversa. O som de chuva batendo nas janelas preenchia os espaços entre nós. Então, de repente, Lucas colocou o garfo sobre a mesa. Eu tenho uma ideia. Minha me levanto os olhos, surpresa. Que ideia? Ele respirou fundo. Uma ideia que pode mudar tudo para nós. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Eu me lembro exatamente da sensação que tive naquele momento. Era uma mistura estranha de esperança e dúvida. Porque, quando a vida nos decepciona muitas vezes, fica difícil acreditar que algo bom possa acontecer. Mas, sem que eu soubesse, aquele seria o caminho de mar transformação que nossa família já viveria. E tudo cômico naquela noite simples. Ao redor de uma mesa desgastada, enquanto a chuva caía lá fora e nós ainda não fazíamos ideia de como nossas vidas estavam prestes a mudar. Os dias que seguiram aquela conversa foram estranhos. Lucas não voltou a mencionar sua ideia durante quase uma semana. Parecia que nada tinha acontecido. Minha me continuava trabalhando à tarde. Eu seguia minha rotina na escola, e a casa permanecia exatamente como antes, com suas rachaduras, suas goteiras e suas preocupações silenciosas. Mas havia algo diferente em meu irmão.
Ieli esteva mais facado. Mais atento. Como esse estives esperando o momento certo para agir. Toda vez que eu perguntava sobre aquela misteriosa idea, ele apenas sorria. Você vai entender em breve. A resposta me deixava ainda mais curioso. Então, numa manhã de sábado, ouvimos o som de veículo estacionando em frente a nossa casa. Minha mãe estava preparando café quando Lucas entrou pela porta carregando uma enorme caixa de ferramentas metálica. Nunca tinha visto algo tão grande. Ela parecia passada, desgastada pelo tempo. Caia de marcas de uso e experiência. Lucas a colocou cuidadosamente no chão da sala. O barulho ecoou pela casa inteira. Minha mãe regalou os olhos. Lucas. O que é isso? Ele sorriu. O caminho de nossa soluco. Eu e minha mãe trocamos olhar confuso. Não fazia sentido. Como uma caixa de ferramentas poderia resolver nossos problemas? As contas continuavam chegando. O dinheiro continuava faltando. O telhado continuava vazando. Mas Lucas parecia enxergar algo que nós não conseguíamos ver. Ninguém acreditava nele. Mas ele enxergava algo que nós não conseguíamos ver. Durante os dias seguintes, ele passou horas organizando aquela caixa. Havia martelos, chaves, serras, trenas e equipamentos que eu não sabia identificar. Cada ferramenta parecia ter uma história. Cada uma delas representava anos de aprendizado que meu irmão havia acumulado trabalhando em pequenos serviços pela cidade. Então, eu nunca tinha prestado muita atenção nisso. Para mim, Lucas apenas fazia alguns trabalhos temporários. Mas, observando-o naquele momento, comecei a perceber que ele havia aprendido muito mais do que imaginávamos. Numa tarde, enquanto minha mãe dobrava roupas na sala, Lucas finalmente revelou parte do seu plano. Eu quero reformar a casa. Minha mãe soltou uma pequena risada de surpresa. Não por maldade, mas porque a ideia parecia impossível. Reformar a casa? Com que dinheiro? Lucas permaneceu calmo. Com trabalho. Filho, isso exige muito mais do que boa vontade. Eu sei. E os materiais? Vou conseguir aos poucos. E o tempo? Vou dar jeito. Minha mãe balancou a cabeça. Eu podia ver o conflito seus olhos. Parte dela queria acreditar. Outra parte tinha medo de se decepcionar novamente. A vida já havia quebrado muitas promessas. Por que aquela seria diferente? Mas Lucas não parecia preocupado com as dúvidas. Ele abriu sua enorme caixa de ferramentas e retirou uma velha trena. Depois caminhou a parede mais danificada da sala. Começou a medir tudo cuidadosamente. Anotava números. Fazia cálculos. Planejava cada detalhe. Pela primeira vez em muito tempo, eu six alguém dentro daquela casa agir como se o futuro pudesse ser melhor. Não era apenas uma reforma. Era esperança. Era coragem. Era alguém se recusando a ceder que nossa história terminaria daquele jeito. Naquela noite, quando fui dormir, ouvi o som metálico das ferramentas sendo organizadas no quarto de Lucas. Enquanto muitos enxergavam apenas uma caixa velha cheia de objetos passados, meu irmão via algo completamente diferente. Ele via oportunidades. Ele via reconstrução. Ele via caminho que ainda não conseguíamos enxergar. E, sem perceber, eu começava a acreditar nele também. Nas semanas seguintes, enorme caixa de ferramentas de Lucas se tornou parte de nossa rotina. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer completamente, ele já estava do lado de fora, medindo, planejando ou consertando alguma coisa.
As vezes eu acordava com o som de marteladas vindo do quintal. Outras vezes, encontrava peticos de madeira, folhas de papel com desenhos e anotecos espalhadas pela mesa da cozinha. Apesar de toda aquela dedicação, muitas pessoas não acreditavam que esse plano daria certo. E não demora para que os comentários começassem. Alguns parentes diziam que ele estava perdendo tempo. Outros afirmavam que seria impossível reformar uma casa sem dinheiro suficiente. Alguns vizinhos faziam piadas quando o viam trabalhando sozinho. Esse menino sunha alto demais. Vai desistir antes de metade. Está tentando carregar o mundo nas costas. Eu ouvia aquelas palavras e sentia raiva. Mas o que mais me impressionava era a reação de Lucas. Ele simplesmente continuava trabalhando. Sem discutir. Sem reclamar. Sem tentar provar nada para ninguém. Era como se sua resposta estivesse nas próprias acos. Minha mãe, porém, sofria silencio. Eu percebia isso. Cada comentário negativo parecia pesar sobre ela. Afinal, ela também tinha medo. Medo de ver o filho se esforçar tanto e acabar se decepcionando. Medo de criar expectativas e depois vi-las desmoronar. Uma noite, depois do jantar, encontrei minha mãe sentada na varanda. Ela observava Lucas trabalhando sob a luz fraca de uma lampada improvisada. O seu estava escuro, e uma brisa suave balancava as árvores do quintal. Por alguns minutos, ela permaneceu silencio. Então falou baixinho. Ele se parece muito com o pai quando acredita alguma coisa. Fiquei surpreso. Era raro ouvi-la falar daquele assunto. Isso bom ou ruim? Perguntei. Ela sorriu de forma triste. Eco que depende do que ele fizer com essa determinação. Voltamos a observar Lucas. Mesmo cansado, depois de dia inteiro de trabalho, ele continuava ali. Concentrado. Persistent. Sem desistir. Foi naquele momento que percebi algo mudar dentro dela. Talvez porque enxergasse o esforço do filho. Talvez porque estivesse cansada de viver apenas sobrevivendo. Ou talvez porque, no fundo, ainda existisse uma pequena chama de esperança que ela nunca havia deixado apagar completamente. Na manhã seguinte, aconteceu algo que ninguém esperava. Quando Lucas saiu para buscar alguns materiais, minha mãe entrou seu quarto. Eu a acompanhei. Ela observou os desenhos, os cálculos e os planos espalhados sobre a mesa. Havia páginas e mais páginas preenchidas com anotecos detalhados. Nada daquilo parecia improvisado. Lucas havia pensado tudo. Cada parede. Cada reparo. Cada etapa. Minha mãe passou os dedos sobre dos desenhos e seus olhos se encheram de emoção. Naquele instante, ela finalmente entendeu. Aquilo não era apenas sonho. Era compromisso. Quando Lucas voltou para casa, encontrou minha mãe esperando por ele na cozinha. Por segundo, ele pareceu preocupado. Mas então, ela colocou uma das mãos sobre o ombro dele. Filho. Lucas levantou os olhos. Sim? Ela sorriu. Sorriso sincero que eu não via há muito tempo. Eu acredito você. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Os olhos de Lucas ficaram maravilhados. E os meus também. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é que alguém acredite nela. Naquele dia, nossa casa ainda tinha rachaduras. O telhado ainda vazava. As contas ainda estavam atrasadas. Mas algo muito importante havia mudado. Pela primeira vez muito tempo, não estávamos lutando sozinhos.
Eramos uma familia caminhando na mesma direção. Isso fazia toda a diferença. Depois que minha me decidiu apoiar Lucas, algo muda dentro de casa. Neo foi uma transformação repentina, como nos filmes. Nenhum milagre aconteceu de noite para o dia. As contas continuavam chegando. O trabalho continuava difícil e os desafios ainda estavam ali. Mas o ambiente era diferente. Havia uma energia nova circulando pelos cômodos. Uma sensação de que, finalmente, estávamos caminhando direito a alguma coisa. Na semana seguinte, Lucas trou para casa aquilo que chamava de sua ferramenta mais importante. Quando a six pela primeira vez, fiquei impressionado. Era enorme. Passada. Muito, mais do que qualquer equipamento que eu já tinha visto seus trabalhos anteriores. Meu irmão passou dias economizando para conseguir comprar a usada de antigo profissional da cidade. Quando o caminhão adeixo frente a nossa casa, alguns vizinhos saíram para observar. Alguns continuaram duvidando. Outros ficaram curiosos. Mas Lucas parecia não ouvir ninguém. Ele olhava para aquela ferramenta como alguém que finalmente havia encontrado a peça que faltava para completar quebra-cabeça. Agora podemos começar de verdade, disse ele. Minha me sorriu, embora ainda estivesse pouco insegura. Eu também não sabia exatamente o que esperar. Mas bastaram alguns dias para percebermos que aquela ferramenta representava muito mais do que simples equipamento de trabalho. Todas as manhãs, Lucas saía cedo para organizar os materiais e planejar as próximas etapas de reforma. Aos poucos, as mudanças começaram a aparecer. Primeiro foi o telhado. As goteiras que nos acompanhavam há anos começaram a desaparecer. Depois vieram as paredes danificadas. As rachaduras foram sendo reparadas uma a uma. Em seguida, o quintal ganhou nova vida. Nada acontecia rápido. Cada avanço exigia esforço, paciência e sacrifício. Mas cada pequeno resultado nos dava forças para continuar. O mais curioso era que não apenas a casa estava mudando. Nós também estávamos. Minha me voltou a soar com mais frequência. Ela já não passava tantas noites preocupada olhando para o vazio. Agora participava dos planos, ajudava nas decisões e dava sugestões sobre os reparos. Eu mesmo comecei a ajudar Lucas depois da escola. No início, eu apenas carregava ferramentas e organizava materiais. Com o tempo, passei a aprender algumas coisas com ele. E quanto mais aprendia, mais admirava a sua determinação. Havia dias em que o cansaço parecia impossível de vencer. Mesmo assim, ele continuava. Havia momentos em que surgiam novos problemas. Mesmo assim, ele encontrava soluções. Era como se aquela enorme ferramenta tivesse trazido algo muito mais para dentro de nossa casa. Coragem. Esperança. Confiança. Uma tarde, enquanto observávamos o sol se por atrás das árvores do quintal, minha me ficou em silêncio por alguns instantes. Depois olhou para as paredes recém-reformadas da sala e disse algo que nunca esqueci. Sabe, eu achava que estávamos apenas consertando uma casa. Lucas sorriu. E não estamos? Ela balancou a cabeça. Não. Estamos reconstruindo nossa vida. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Porque todos sabíamos que aquilo era verdade. Aquela ferramenta não estava apenas consertando paredes. Estava reconstruindo nossa esperança. Cada martelada parecia afastar pouco do medo que carregávamos. Cada reparo diminuía a sensação de derrota que havia se instalado em nossos caracos durante tantos anos.
Os vizinhos cumcaram a perceber a mudança. Os parentes que antes criticavam passaram a elogiar. Alguns 8 pediam conselhos a Lucas. Mas o que realmente importava neo era a opinião deles. O que importava era o que estava acontecendo dentro de nossa família. Pela primeira vez em muito tempo, os jantares voltaram a ser caios de conversa. As risadas voltaram a ecoar pelos corredores. Os sonhos voltaram a parecer possíveis. E tudo isso cômico, por causa de coragem de uma pessoa que se recusou a desistir. Uma pessoa que enxergou potencial onde todos os outros viam apenas problemas. Sem que percebêssemos, aquela ferramenta gigantesca havia entrado em nossas vidas. Mas o verdadeiro milagre nunca esteve no equipamento. Esteve na fé, na união e na determinação que ele desperta dentro de todos nós. Por alguns meses, tudo parecia estar caminhando na direção certa. Cada nova melhoria, na casa, era uma pequena vitória para nossa família. As paredes já não mostravam as mesmas marcas de abandono. O telhado resistia as chuvas e o quintal parecia mais vivo. Depois de tanto sofrimento, começamos a acreditar que os dias difíceis finalmente estavam ficando para trás. Mas a vida tem uma maneira curiosa de testar aqueles que decidem seguir em frente. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. Tudo comigo numa manhã de segunda-feira. Lucas saiu cedo para buscar alguns materiais que havia conseguido comprar com muito esforço. Ele estava animado porque aquela etapa seria uma das mais importantes de toda a reforma. Mas, quando voltou para casa, sua expressão era completamente diferente. Pela primeira vez em muitos meses, se preocupou seu rosto. Minha me percebeu imediatamente. O que aconteceu? Lucas colocou as chaves sobre a mesa e respirou fundo antes de responder. Os precos aumentaram. Minha me franziu a testa. Muito? E ele assentiu. Muito mais do que eu esperava. O silêncio tomou conta da cozinha. Parte dos materiais que ainda faltavam simplesmente havia se tornado inacessível para nosso orçamento. Tudo o planejamento que ele havia feito parecia estar ameaçado. Nos dias seguintes, os problemas continuaram aparecendo. Uma ferramenta importante apresentou defeito. Alguns materiais entregues estavam danificados. Dos trabalhos extras que Lucas fazia para complementar a renda foi cancelado inesperadamente. Era como se cada passo adiante viesse acompanhado de 2 passos para trás. Aos poucos, o entusiasmo começou a dar lugar à preocupação. E eu podia sentir isso. Minha me também. As conversas durante o jantar ficaram mais silenciosas. Os sorrisos apareceram com menos frequência. E Lucas, que sempre demonstrava confiança, passou a ficar mais calado. Certa noite, acordei para beber água e encontrei meu irmão sozinho na sala. Os desenhos de reforma estavam espalhados sobre a mesa. E ele fazia contas repetidamente. Apagava. Reescrevia. Tentava encontrar soluções. Mas seu olhar revelava cansaço que eu nunca tinha visto antes. Naquele momento, percebi que as pessoas mais fortes carregam seus próprios medos. Na semana seguinte, uma forte tempestade atingiu a cidade. Durante horas, a chuva caiu sem parar. O vento era tão intenso que fazia as janelas tremeram. Nós observávamos preocupados. Quando a tempestade finalmente passou, fomos verificar os danos. Algumas estruturas recém-construídas haviam sido afetadas. Nada foi totalmente destruído. Mas o prejuízo era suficiente para atrasar o perdido, mais uma vez.
Minha me levu as maus eo rosto. Eu permaneciem silencio. E Lucas ficu apenas observando. Foi naquele momento que pensei, que tudo estava perdido. Depois de tantos meses de trabalho, parecia injusto enfrentar mais aquele obstáculo. Durante alguns dias, ninguém falou sobre a reforma. Era como se todos estivéssemos esperando alguém tomar uma decisão. Continuar ou desistir. Seguirem frente ou a derrota. 8K, numa noite, minha me reunia nos dois na cozinha. O mesmo lugar onde tantos momentos importantes haviam acontecido. Ela olhou primeiro para mim, depois para Lucas. E falou com uma sinceridade que me emociona. Eu sei que todos estamos cansados. Ninguém respondeu. Sei que às vezes parece impossível. Lucas abaixo os olhos. Talvez eu tenha prometido mais do que podia cumprir. Minha me imediatamente balancou a cabeça. Não diga isso. E ali permaneceu silencio. Então ela segurou suas mãos. Filho, o que você construiu aqui não pode ser medido apenas pelas paredes que levanto. Lucas a encarou. Como assim? Ela sorriu. Sorriso cansado, mas caio de amor. Você nos ensinou a acreditar novamente. As palavras ficarão suspensas no ar naquele instante. Percebi que ela tinha razão. A reforma era importante. A casa era importante. Mas existia algo ainda maior acontecendo. Mesmo diante dos fracassos, dos atrasos e das dificuldades, nossa família havia aprendido a lutar junta. E talvez essa fosse a verdadeira construção que estava acontecendo. Ainda não sabíamos como superaríamos aqueles novos problemas. Mas uma coisa ficou clara naquela noite. Se chegamos ali juntos. Não seria o medo que nos faria desistir agora. Depois daquela conversa na cozinha, algo mudou mais uma vez dentro de nossa família. Os problemas não desapareceram de repente. As dificuldades continuavam existindo. E ainda havia muito trabalho pela frente. Mas o medo que quase nos fez desistir já não tinha o mesmo poder sobre nós. Pela primeira vez, entendimos que não estávamos lutando apenas por uma casa melhor. Estávamos lutando uns pelos outros. Nos dias seguintes, Lucas voltou ao trabalho com uma energia renovada. Eu passei a ajudá-lo sempre que podia. E minha mãe encontra formas de contribuir também. Cada pequena tarefa passou a ser realizada como esforço coletivo. E, aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Vizinho que antes criticava o projeto ofereceu algumas sobras de material que não utilizaria mais. Outro morador da rua ajudou com transporte. Alguns parentes que antes duvidavam do plano começaram a colaborar de alguma forma. Parecia que as pessoas finalmente estavam enxergando o que Lucas havia visto desde o começo. Não era apenas uma reforma. Era sonho sendo construído diante dos olhos de todos. Mes após ms, nossa casa foi se transformando. As paredes ganharam novas cores. As portas antigas foram restauradas. O quintal voltou a ser lugar agradável para passar as tardes. Os comodos, que antes transmitiam tristeza e abandono, agora pareciam caios de vida. Mas a maior mudança não estava na estrutura da casa. Estava dentro de nós. Minha mãe já não carregava aquele olhar constante de preocupação. Ela voltou a fazer planos. Voltou a falar sobre o futuro. Voltou a acreditar que dias melhores eram possíveis. E eu percebia isso nos pequenos detalhes. No jeito como ela cantava enquanto preparava o almoço. Nas risadas durante o jantar. Nas conversas descontraídas que voltaram a preencher os silencios de casa.
Pela primera vez nos. 6 minha me soar sem preocupação. Foi uma cena simples. Ela estava sentada na varanda observando o pôr do sol. Nada extraordinário havia acontecido naquele dia. Mas havia paz em seu rosto. Uma paz que eu não via há muito tempo. Naquele instante, compreendi que tudo o esforço tinha valido a pena. Lucas também estava diferente. Embora continuasse humilde, havia uma confiança nova em sua postura. Não era orgulho exagerado. Era a satisfação silenciosa de alguém que enfrentou obstáculos enormes e se recusou a desistir. Uma tarde, enquanto terminávamos os últimos ajustes na sala, ele parou por alguns segundos para observar tudo ao redor. As paredes renovadas. Os movimentos organizados. A luz entrando pelas janelas sem encontrar sinais de abandono. Enteo sorriu. Sorriso discreto, mas caio de significado. Conseguimos, despeixinho. Minha me imediatamente o abraço. Eu me juntei aos dois. E, por alguns segundos, permanecemos ali em silêncio. Não era necessário dizer mais nada. Todos sabíamos o que aquele momento representava. Meses antes, aquela mesma casa parecia derrotada pelo tempo. Assim como nós. Agora, ela refletia exatamente o contrário. Força. União. Esperança. As pessoas de vizinhança passaram a visitar nossa casa para ver o resultado final. Muitos ficavam impressionados. Outros perguntavam como havíamos conseguido. Mas a verdade era simples. Não existia segredo. Existia trabalho. Existia persistência. Existia amor pela família. Naquela noite, fizemos jantar especial para comemorar. Nada luxuoso. Nada extravagante. Apenas nós três reunidos ao redor da mesma mesa onde tantas preocupações haviam sido compartilhadas. A diferença era que, desta vez, os sentimentos eram outros. Gratidão. Alívio. Orgulho. Enquanto observava minha mãe e meu irmão conversando e sorrindo, senti algo que não experimentava havia anos. A certeza de que, mesmo depois das fases mais difíceis da vida, ainda é possível recomeçar. E aquele resultado, que muitos consideravam impossível, era a prova viva disso. Alguns meses se passaram desde que a reforma foi concluída. A rotina voltou ao normal, pelo menos por fora. Eu continuei estudando. Minha me continua trabalhando. Lucas seguiu realizando seus projetos e serviços pela cidade. Mas, dentro de nós, nada era igual ao que havia sido antes. Às vezes, quando as pessoas visitavam nossa casa, elogiavam as paredes novas, o telhado renovado ou o quintal organizado. Muitos acreditavam que a grande transformação havia acontecido apenas na estrutura da casa. Mas eu sabia que a verdadeira mudança era invisível. Ela estava dentro de nossa família. Ela estava dentro de mim. Durante muito tempo, eu enxerguei meu irmão apenas como o irmão mais velho que sempre estava por perto. Nunca tinha parado para perceber o tamanho de sua a força ou a profundidade de sua determinação. Aquela experiência muda completamente a forma como eu o via passei a admirar não apenas o que ele havia construído, mas a pessoa que ele havia se tornado. Porque não foi o talento dele que salva nossa casa. Foi sua persistência. Não foi a ferramenta que fez a diferença. Foi sua coragem de continuar mesmo quando ninguém acreditava. Lembro de uma tarde que estávamos sentados na varanda observando o movimento tranquilo da rua. O sol começava se esconder atrás dos telhados,
Pintando, o sucam tons dourados e alaranjados. Depois de alguns minutos de silencio, perguntai. Você nunca pensou em desistir? Lucas sorriu. Muitas vezes. A resposta me surpreendeu. Sempre imaginei que ele tivesse sido forte o tempo todo. Como esse nunca tivesse sentido medo. Como esse nunca tivesse duvidado. Mas ele balancou a cabeça. Eu tive medo quase todos os dias. Então, por que continua? Ele olhou para a casa. Depois olhou para mim. E respondo algo que jamais esqueci.